Look at the question number 94. Prove that square root of 1 plus cos A divided by 1 minus cos A is equal to cosecant A plus cot A. So here LHS, square root of 1 plus cos A into divided by 1 minus cos A. So multiply numerator and denominator by 1 plus cos A divided by 1 plus cos A. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಕ್ಕೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಮತ್ತು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ದಿಂದ ಗುಣಿಸೋಣ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus cos A into 1 plus cos A minus B into A plus B. ಏನಾಗುತ್ತೆ, A square minus B square ಅಲ್ವಾ? So 1 minus cos square A ಆಗುತ್ತೆ. So square root of 1 plus cos A whole square divided by, so by the trigonometric identity, sin square A plus cos square A is equal to 1. So 1 minus cos square A is equal to sin square A. So this becomes sin square A. So idanna 1 plus cos A divided by sin A whole square anta bariyona. So idenagutte, square root of 1 plus cos A divided by sin A whole square ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, square root cancel ಆಗುತ್ತೆ. So 1 plus cos A divided by sin A ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 by sin A plus cos A by sin A. Okay. So reciprocal of sin is cosecant A. So cos A by sin A is cot A. So this is equal to RHS.